Hi everyone, my name is Saliha. I'm an IT software engineer. I'm the mother of four boys. This is my fourth baby. His name is Haider. I'm from Thrissur, Kerala. ഞാൻ സാലിഹയുടെ ഭർത്താവാണ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ പേര് ഹാരിബ് എന്നാണ്. ഐ എം എ പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ. As I already said, I'm the mother of four babies, and all my three deliveries happened in other institutions, and it was a vaginal birth. This is also a vaginal birth, but the experience here was very different and overwhelming. The first reason why we came to Birth Village was the importance of the presence of our partner in our birthing phase, and the importance of the partners throughout our pregnancy journey, the emphasis that Birth Village gives to the partners. So that is the main reason that we opted for Birth Village this time. And the labor, the experience that we have during labor, we can move about, we can listen to ourselves, we have more control to what we feel rather than what is the generic process that's happening in labor in other institutions. It was like I felt I can be me. I felt even if it's a fourth, it was like a first experience for both of us, to be frank, that we could be for each other, we could feel each other. What I'm feeling, he could understand me better. And all these things was a first time experience for us in Birth Village. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വളരെയധികം നമ്മളുടെ ഒരു ലേബർ ഭയങ്കര പ്രൈവസി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ സാലിഹിനെ കാണാൻ പോലുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം ത്രൂ ഔട്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇതുവരെ ഈ നിമിഷം വരെ ഞാനൊരു ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ധാരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേബറിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ചിന്താഗതികളും എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം, വെള്ളം കുടിക്കാം, ഈവൻ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്സ്, കരിക്ക്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ഈവൻ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വരെയാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവൾക്ക് കൊടുത്തത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, എന്നെ ഓവർവെൽമിങ് ആക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ലേബറിന് ശേഷം ഒരു ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അവൾ പേഷ്യൻ്റ് പോലെ ആയിരുന്നില്ല. അവൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഷി വാസ് ലൈക്ക് എ ഫിനിക്സ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ മകനെ പ്രസവിച്ചു. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ 10 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു. ഈയൊക്കെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ 3 പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും എനിക്കില്ലാത്തൊരു വളരെ പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. The decision to come to BV was justified after the birth experience. For all the previous deliveries, I was actually induced to get the labor pain. When I was 39 weeks plus, out of nowhere, no water break, no labor pain, nothing. I was just called to the institutions and I had to get admitted. And I can say I experienced far more pain than what I experienced in Birth Village. Here in Birth Village, I can definitely say it was very overwhelming because I was able to bear the pain. I was allowed to move about. The birth team was a huge support when they were massaging throughout the contractions. We were able to move about, walk, do different kinds of exercises so that I could actually bear the pain, bear the contractions. So when I talked to Priyanka ma'am and I said, I want to wait, I don't want to go for induction, she was more than happy and she said, go with what you want. And we waited for 42 weeks, though there were a lot of pressure from the family and everyone was like, the date is over, the due date is over, and why is the pain not coming, what is the doctor saying? And I was constantly being asked by everyone that when are you going to get admitted? And we had actually planned a lot of things around us. So there was a lot of pressure, and I grew anxious also. I started getting worried. But when I talked to ma'am, she said, if you don't want to go for induction, we'll wait. And that confidence actually threw all my worries away. And I felt confident, and we waited for 42 plus weeks. And finally, after 42 weeks and 6 days, my water broke and I delivered my baby. ഞാനൊരു സിംഗർ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഷോസും ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാം എന്താ പറയുക, തകിടം മറിഞ്ഞ പോലെയായിരുന്നു.
പെയിൻ വരുന്നില്ല, ഒന്നും വന്നില്ല, ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് പ്രിയങ്ക മാമാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബർത്ത് വില്ലേജിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ പ്രസൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ എത്തി. ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ച് പോയൊരു ഘട്ടമാണ്. ഇതിന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രിയങ്ക മാമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രിയങ്ക മാം അതിനിപ്പോൾ എന്താ എന്നുള്ള ആറ്റോട്, അതിപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ ഹാരിഫേ, അതിപ്പോൾ താൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ, ഇനിയിപ്പോൾ താൻ ഷോസിന് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് നടന്നാലോ, അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ ആ കോൺഫിഡൻസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഷോസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാലിഹയുടെ ആ ഒരു കാര്യം ഡെലിവറി അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഷോസിന് ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്തു. ഷോ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഷോ മാത്രമല്ല, അതിന് ശേഷമുള്ള ജനുവരിയുടെ ഷോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തും അതും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് എല്ലാം നടന്നത്. You must be wondering, as a fourth-time mother, I don't need childbirth education classes. I don't need to attend them because I already have previous 3 experiences. But the education that was provided by Birth Village, and I feel fortunate that I was part of this childbirth education class provided by Birth Village, that I could learn a lot of new things that I never knew. Why I was induced and what are the different procedures of induction. All these things I got to know. I went through all these things, but I never knew it was part of induction. So I was completely new to all the different terminologies of induction, all the different processes. And I was enlightened because of the Lamaze class. The second point is I got to know about the different hormones that comes into play when you are actually into labor. I never knew about all these. It was new information for me, and how important it is when you undergo natural birth. All these hormones come into play naturally when you are in natural labor, and when you are induced or when you are having any other type of labor. All these hormones will have to be, they won't actually be generated or they won't come into play naturally. Even the post delivery, the depression that women go through, it is actually least considered when you are into depression or when you are having mood swings. So the importance that was conveyed through these classes, and how we can handle, how the different members of the family, even he got to know so many new things, how he can support me when I'm having a mood swing. Unfortunately, my first 2 kids did not get fed in the golden hour, and it is visible that they are not having that good immunity power as my third child, who got fed in the golden hour, and he has got much more immunity than them. So it's very important. I got enlightened by the Lamaze classes. That is very important, that you feed your baby right after the birth. പ്രിയ മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രസവിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കിടന്നിട്ടല്ല പ്രസവിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അത് പ്രസവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും ഒരു ജീവി തന്നെയാണ്. അതിനും പ്രസവിക്കാനായിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ തന്നെ എടുക്കണമെന്നാണ് പ്രിയങ്ക മാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇക്കണ്ട കാലത്തെ അറിവും കിടന്ന് തന്നെ പ്രസവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇക്കണ്ട കാലം വരെ എല്ലാവരും പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും, കാരണം അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ എൻ്റെ 4ാമത്തെ കൊച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം സാലിഹ കിടന്നിട്ടല്ല പ്രസവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതെന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യം. കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റി, അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി. അതുമാത്രമല്ല, അത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ കയ്യിലോട്ട് തന്നു. അതും ഇത്രയും എളുപ്പം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ വേദന സഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ വേദന സഹിക്കുന്നതിലും ആ പ്രഷറിലും ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യമാണ് എപ്പോഴും 3 പ്രസവത്തിന് പോകുമ്പോഴും ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെക്കണം എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് സാലിഹയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം പ്രിയങ്ക മാം ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താക്കന്മാരാണ്. സെപ്പറേറ്റ് ബാഗ് തന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ സാധനങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെക്കുക, കൊച്ചിൻ്റെ തുണി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണതിനുപരി ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ബാഗ് തന്നെ കരുതുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തൊരു പുതിയൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. അത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, അത് ഈ പ്രസവം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക, കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക, കരിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ
വെള്ളം ഇതൊക്കെ അതാണ് ഒരു വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ആ പ്രസവത്തിലെ ഒരു ടീം മെമ്പറായിരുന്നു. അതായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു തസ്തിക. അത് പറഞ്ഞാൽ സാലിയക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിയങ്ക മാമും സപ്പോർട്ടിങ് ടീമോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനും സജീവമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി. അതിലെനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വേറൊരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് ഈ ബർത്ത് വില്ലേജ് വന്നിട്ട് ഈ പ്രസവം ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷവാനായിട്ടുള്ള ആൾ ഞാനാണ്. കാരണം 3 പ്രസവത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. For all the 3 previous deliveries, the other institutions were like, you just need to come after 45 days. And we were confined to our homes. We were like, bombarded with so many opinions from around. The baby should health like this, you should do this, you should do that, you should lie down this way. So many things are, coming around us. We'll be confused. This is the 3rd week post delivery, and this is the 3rd time that I'm meeting my midwife. So I feel focused. I feel that someone is hearing me, someone is caring for me, someone is directing me on what to do, on my feelings, and on what I need to consume in terms of medicines, in what I need to do in terms of position of sleeping or taking care of my baby. I'm very clear on what I need to do. By Jan 3rd night 8 p.m. my water broke, and I got in touch with the clinical team. And since I already passed 42 weeks, and from 41 weeks itself, daily the heartbeats were monitored, and they were keeping on check with how the baby is progressing. So when the water broke, I was immediately asked to come to BV. So since the water broke, and there was a perception of meconium, it might have been passed by the baby. But since the baby's heartbeat was normal and active, we went ahead for natural induction methods to actually speed up the delivery. So one of the method was breast pumping, and immediately the result came, and I got contractions very quickly. And by around 3 o'clock, 2:33, the pain was severe. The contractions became very high, and it came like within 1 minute. And by 6 a.m. in the morning, I delivered my baby. So the process was very quick, and it was like in between. I could walk around. I was given tender coconut water, and I could drink. I could eat whatever I wanted, like dates and nuts. Where I whenever I felt my weakness myself, I could ask for whatever I wanted. And I was walking up the stairs, and he supported me throughout, holding my hand, and the birth team kept on massaging my back whenever the contractions reached its peak. And by 6, it was like the time went very quickly. It was not a dragging process, unlike the last 3 deliveries where we were pushed to the labor room early in the morning, and for hours and hours and hours I had to wait for the pain to go intense, and I was not allowed to move around in the lying down position. And one very major difference that I can point out after this delivery is, for all the previous deliveries, I was lying down, and I had to give birth in the lying down position, and my backbone felt very wobbly, and I was having severe back pain. But this time, since I did not employ that position, I birthed in a different natural position that I wanted to, at that point, whatever I felt. So this time I feel my backbone or my back is intact. I don't feel it like it's very shaky. I feel I'm recovering very fast, and I feel very normal. And the entire birthing team was holding my hand throughout the birthing process. And to speak about the support that the team in BV gives, my third baby, my third son, who's 3-year-old, was with us throughout the birthing journey, and post delivery he was here.
and he was never with us, to be frank. He was with the support team, the cleaning team, with the nurses, with the birthing team, with everyone. He was so accommodated, and the entire birth village, the entire people in birth village accommodated him, and he was so happy staying here. And when we were like going home, he said, I don't want to go, I want to stay here with everyone. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ചോദ്യമാണ്, അയ്യോ ഒരു കുട്ടിയായി, രണ്ട് കുട്ടിയായി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ പിന്നിപ്പോൾ ശരിയാവില്ല, വലിയ ഫാമിലി ആവും, മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം. അതൊക്കെ ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 4 കൊച്ചായി. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ, അതായത് നമ്മൾ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു ദ ഹസ്ബൻഡ്സ്, ഭർത്താക്കന്മാർ എത്രത്തോളം സഹകരിക്കുന്നോ അതുപോലെ ഇരിക്കും ആ ഫാമിലിയുടെ ബ്യൂട്ടി. നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുറത്തോട്ട് ചുമ്മാ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈം അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാർജ് ഫാമിലി ഒരു ലാർജ് ഫാമിലി ആയിട്ട് തോന്നുമല്ലോ, ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യും. Elder kids, we have to give them responsibilities to take care of younger kids. That is also important. They'll be more accommodating. They'll take ownership of what the younger kids do. നമ്മൾ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will be easier to handle the bigger family, or what we say, the more number of kids. If you want to have, if you're aspiring to have, go ahead. Don't feel hesitant on that. Go ahead and achieve that dream of yours.